chemical change, 7th standard. Yes, it is 7th standard science children. Yes. So now we will continue with the lesson about the activity number 6.7. Yes, we are going to continue the lesson with the 6.7 activity here. Now here in this before class we have talked about the magnesium which was added to which has been burnt and it became the ash, and that ash was collected and that ash was mixed with water. Yes, and magnesium, when it is burnt with the help of oxygen, it became magnesium oxide. Again when it is mixed with water, then H2O, again H2O, it has become magnesium hydroxide. Yes, this is the new substance got from magnesium when it was burnt. Okay. Now to be demonstrated by the teacher. Dissolve a teaspoon of copper sulfate, blue Vettel or Neela Tota in a half cup of water in a glass tumbler. Here he is telling you to take a copper sulfate, which is blue in color. It is also called as Neela Tota. Yes, it is asking you to drop it in a half cup of water and add a few drops of diluted sulfuric acid. Acid mix further and you will get a blue color solution. Neela Tota copper sulfate water in color blue color. Sulfuric acid also. Now take blue color. You get a blue color solution. Save some samples of solution in the test tube. Have a small glass bottle. Drop a nail or a shaving brush into the remaining solution. So, ಇನ್ನೊಂದು beaker ಒಳಗೆ same water ಒಳಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು iron ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ. ಯಾವುದು you can take a blade or you can take a nail ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಹಾಕಂತಾರೆ. ಹಾಕಿದೆ ಹಂಗ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ an hour ಬಿಡಬೇಕು. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ವಾಟರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಬ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ರಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಾಟರ್ನಾಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಐರನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಅದು ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ green in color. So do you see a change here? Yes, there is a change here. Yes. Here what has happened here? There happened that chemical change has happened here. What has happened here? It has changed the color. Original color gone and it go you what? Green color by dropping the iron or a blade. Take out a nail or a blade. Has it changed in any way? So ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. Yes, the change that you notice are due to the reaction between the copper sulfate and iron. The reaction ಯಾರು ಕೂಡ ಅದು copper sulfate, yes, copper sulfide and iron. ಇವೆರಡೂ chemical reaction ಆಗ್ತದೆ. Okay, the change of the color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate. So, copper sulfate plus iron, it became what solution? It became copper sulfate solution plus iron is equal to iron copper iron sulfide solution. It became iron sulfide solution. Yeah, here a new substance is formed. Copper sulfate plus iron, it is forming iron sulfide solution. So here a new change has happened. That this type of change is called the chemical change here. Now activity number 6.8. Yes, what is there in activity point 6.8? Let us see here. Take about a teaspoon of vinegar. Yes. You are using this vinegar in your kitchen. Yes, in your adigi. In your kitchen items when your mother is preparing, she will use vinegar. Okay, it is a preservative. Vinegar is a preservative solution. Yes. In a test tube, add a pinch of baking soda. In this vinegar, you take a teaspoon of vinegar in a test tube and he is telling you to add a pinch of baking soda. You know what is a baking soda? In your house you are using soda for doing bhaji or by doing idli, dosa, your mother is putting baking soda. So for fragmentation, ಅದು ಉಬ್ಬಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. Yes, that
pinch of baking soda to it. You will hear a hissing sound. So half teaspoon of vinegar ಒಳಗೆ ಇದು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಚಿಸ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಎಸ್, and see bubbles or a gas coming out. Pass this gas to the freshly prepared lime water. So ಈ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ವಿನಿಗರು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ವಿನಿಗರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿನಿಗರ್ ಹಿಯರ್? Vinegar is what type of acid? Yes, vinegar is acidic acid. What is acetic acid? This is vinegar is acetic acid, as I taught in the before lesson. Plus baking soda. Plus baking soda. Plus baking soda is equal to, or it is both. Baking soda means sodium hydrogen. Sodium is equal to carbon dioxide plus other oxygen. They react between carbon dioxide and lime water as follows. So, okay, see, is both vinegar plus baking powder. You are getting sodium by hydrocarbonate. What you are getting? Hydrogen carbonate. Now, carbon dioxide plus other substance react between carbon dioxide and lime water as follows. Yes, here again he has given experiment here. Carbon dioxide means in carbon dioxide there is some scientific words are there here. Carbon dioxide now ಏನು ಕರಿತೀವಿ, CO2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, plus lime water. Okay, plus lime water ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ CaOH2. CA ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಲೈಮ್. OH2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಂತು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ carbonate. What you are getting here? Calcium carbonate. What you are getting here? Calcium carbonate. So here what is it? Carbon dioxide plus lime water together you are getting calcium carbonate. So plus this water H2O again he is giving you. These all things are added to it. Now when the carbon dioxide is passed to the lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky. So lime water ಒಳಗೆ ಈ calcium carbonate ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಮಿಲ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬುದ್ ಬಂದು ಹಿಂಗು ಮ್ಯಾಗ ಪುಸ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. So that is called it is milky. So the turning of lime water to milky is a standard test of carbon dioxide. You will use in the chapter 10 as shown that the air we breathe out is rich in carbon dioxide. Yes, in the activity number 6.6 and 6.8 you saw that each change of one or more new substances. Here in this 6.6 and 6.8 you have seen there are one or more changes in the substances. So as the ash was new substance formed here, when magnesium was burned in the air in activity number 7, the reaction of the copper sulfate with copper iron produces iron sulfide, yes, and copper. Now both of these new substances, both. So when there is a new substance, that change is called the chemical change here. In activity number 6.8, vinegar and baking soda together produces carbon dioxide, which turns with lime water milky. So can you name the new substance formed in this reaction? So the change in which one or more new substance. Chemical now solutions mix ಮಾಡಿದಾಗ the changes ಏನಾಗ್ತಾವಲ್ಲ, they may give one or more new substance that together when they give new substance, one or more new substance, they are called as chemical changes. They are called as chemical changes here. The chemical changes is also called the chemical reaction. Yes, ಅದು ಕುಸ್ಸಂ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು, ಮಿಲ್ಕಿ ಆಗೋದು, this all is called a chemical reaction. Okay, yes. The
chemical change are very important in our life. So in our daily life we use these chemical changes. They are harmful for us and also useful. Some chemical changes are good for our us and some chemical changes are harmful to us. So all new substance formed as a result of chemical changes, for example digestion of the food in our body, ripening of the food and fragmentation of the grapes, etc., happen due to the series of chemical changes. So these things, the digestion of our food in our stomach and the ripening of the food. Okay, ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹಸಿರಿದ್ದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜಲ್ದಿ ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾಟರ್ನಾಗ ಅದು ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಜಲ್ದಿ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಜಲ್ದಿ ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೀಟ್ ಕುಡಿಯೋದಂತ ಮಾಡೋದಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ರೈಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಅಡುಗೆನಾಗ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರೇಪ್ಸು ಅವು ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಹಣ್ಣು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್ in the end product of the chain of chemical reaction. So a medicine is the end of the product of a change of a chemical reaction. So you have chemical chain reaction, the last product what you are getting, it is a medicine. It is in the form of a medicine. Useful new materials such as plastic and detergents are produced by the chemical reaction. So useful. ಸೊ ಇದರೊಳಗಿಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ನಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಆಗಲೇ ಅದ್ರಾಗಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಎಸ್, the products of the chemical reaction. Indeed, every new material is discovered by the studying chemical changes. So ಈ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇವೆಲ್ಲದ್ರಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನು ಉಳಿತೈತಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ರಿಮೇನ್ಸ್ ಉಳಿತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನಿಂದ ಸೋಪ್ಸು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Now we have seen that one or more new substance are produced in a chemical change. So ನಮಗೆ ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೇ ಅಕಂಪನಿ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಎಸ್ ಹಿಯರ್ heat, light or any other radiation, ultraviolet for example may be given off or absorbed. So ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಸ್, ಸೌಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಇದರಿಂದ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಟೈಮ್ಗೆ they may produce some sound here, and a change in smell and take place or a new smell may be given. So ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎ ಕಲರ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Yes, let us look at some examples. Okay, yes, let us look at some examples. You saw a burning of magnesium ribbon in the chemical change. Burning of coal, wood and leaves is also a chemical change. So wood, burning of wood ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕೋಲ್ ಬರ್ನ್ ಆದ್ಕೂಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಲೀವ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಆದ್ಕೂಡೆ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. In fact, burning of a substance is a chemical change. Burning is always accompanied by producing heat. Burning ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, we need heat. Yes, heat ನಾವು burn ಮಾಡ್ಬೋದು. It can become to another new substance, that is ash. Yes, explosion of fireworks in chemical chain. So ಈಗ ಹೆಂಗೋ ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಾಗ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ ಪಟಾಕ್ಷಿ. ಆ ಪಟಾಕ್ಷಿ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬೆಂಕಿ ಎಷ್ಟು ಅಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಓಡೋಗಿರ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ಇದು ಏನಿದೆ, ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್
reaction. What is taking place here? There is some chemical reaction taking place here in the fireworks. Yes, some you know that such an explosion produces heat. So even chemical change fireworks use ಮಾಡಿದಾಗ water is produced, heat is produced, light is produced, sound is produced, and also unpleasant gas is produced. ಇದೇನೇನು ಬರ್ತಾವ ಫೈರ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ heat produce ಆಗ್ತೈತಿ, light produce ಆಗ್ತೈತಿ, sound produce ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ unpleasant smell produce ಆಗ್ತೈತಿ, and which is polluting the atmosphere. ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೆಡ್ತೈತಿ. ಎಸ್, that is why you have advised not to play with fireworks. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೈರ್ವರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆಟ ಆಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, that is why you are advised not to play with the fireworks. When food gets spoiled, it produces small foul smell. Shall we call this change as chemical change? Yes. Here, ಅನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಮೆಲ್, ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ತಂಗಳನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು you think that is chemical change? Yes, that is also a chemical change here. You must have noticed the slice of an apple acquiring brown color if it is not consumed immediately. So ಆ್ಯಪಲ್ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away from some time. Repeat the same activity with a slice of a potato or a brinjal. The change of the color in this case is due to the formation of new substance, or are not these changes chemical changes? Yes. Here, now apple cut ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ನಮಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರಾಗ ಹೋಗಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಹೋಗೋದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತಾರೆ, ನೀರಾಗ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರಗಿಟ್ಟಂದ್ರೇನು ಮ್ಯಾಗ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಚೇಂಜ್, ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಲರ್ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂ ಕಲರ್ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ. So this is called a chemical change here. Yes. You must have heard about the ozone layer in the atmosphere. This protects us from the harmful ultraviolet radiation which comes from the sun. Ozone absorbs this radiation and absorbs down the oxygen. Oxygen is different from ozone. Can we call back down the ozone a chemical change? Yes. ಇಲ್ಲೇನಂತಿ ನಮ್ಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ sun which is falling directly. So this ozone layer is protecting us. Like that, oxygen is different from ozone. So ಇಲ್ಲಿ chemical change ಆಗೈತೆ ಇಲ್ಲಿ? No. Yeah, oxygen is different from ozone. Can we call breakdown of ozone as chemical change? If ultraviolet radiations are not absorbed by the ozone, it would reach the earth's surface and cause harm to us or other life. Ozone acts as a natural shield against the radiation. So suppose ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ, ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶೀಲ್ಡ್. ಅದು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲೇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ lesson here. The next part of the lesson we will continue in the next class. Till then, children, read the lesson and you understand these all simple examples which you can see in your life, in your home. Okay? Thank you, children.